Namaskaram. One in Million ലേക്ക് സ്വാഗതം. Amrita Civil Service Academy, Amrita TV ചേർന്ന് നടത്തുന്ന UPSC മോഡൽ മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ആണ് One in Million എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം. സിവിൽ സർവീസ് മെയിൻസ് എക്സാം കഴിഞ്ഞ് ഇന്റർവ്യൂയിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് once again welcome to One in Million. UPSC മോഡൽ ഇന്റർവ്യൂ പ്രോഗ്രാമായ One in Millionലെ ഇന്റർവ്യൂ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ഇവരൊക്കെയാണ്. വിനയ് ശങ്കർ IAS, സെക്രട്ടറി ടു ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, റിട്ടയർഡ് IAS ഓഫീസർ, മധ്യപ്രദേശ് കേഡർ. ഡോക്ടർ B. അശോക് കുമാർ IAS, സെക്രട്ടറി ടു ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കേരള. K. അമ്പാടി IAS, MD, കോസ്റ്റൽ ഏരിയ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ. A. ഹേമചന്ദ്രൻ IPS, DGP, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസ്. Dr. B. Arun Kumar, Associate Professor, Psychiatry, Medical College, Thiruvananthapuram. Hello Satish. Hello. Welcome to One in Million. Thank you. First of all, congratulations. Mains കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്റർവ്യൂവിന് സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. So how do you feel now? Happy. Obviously happy. Accomplished? ഇല്ല, ഇനി ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ. It's a long way ahead. Okay, fine. So എവിടെയാണ് സ്ഥലം? Basically കണ്ണൂരാണ്. കണ്ണൂരാണ്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഒരു 2 വർഷമായിട്ട് since I began my preparation. Okay. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെയുണ്ട്. ട്രിവാൻഡ്രത്തുണ്ട്. ഓക്കെ. പിന്നെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? സ്കൂൾ എവിടെയാണ് പഠിച്ചത്? കോളേജ്? എവറിത്തിങ് വി വാണ്ട് ടു നോ. വീട്ടിൽ അച്ഛൻ, അമ്മ, അനിയത്തി. പഠിച്ചത് സ്കൂളിംഗ് എല്ലാം കണ്ണൂർ തന്നെയായിരുന്നു. പയ്യന്നൂരാണ്. പയ്യന്നൂർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ PES വിദ്യാലയ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കൂളിലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രാജുവേഷൻ BTech മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രത്തായിരുന്നു. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് MTech എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് IIT കാൺപൂർ ആയിരുന്നു. പിന്നെ 2 വർഷം L&T ഡിഫൻസ് ആൻഡ് എയറോസ്പേസിൽ വർക്ക് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് 2015 ഡിസംബറിൽ റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് 2016 ജാൻ മുതൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തുണ്ട്. ഓക്കെ. സോ സതീഷ് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ ദ മോക്ക് ഇന്റർവ്യൂ. ഓക്കെ. സോ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. ഡു വെൽ. ഐ വിൽ സീ യു ആഫ്റ്റർ ദ ഇന്റർവ്യൂ. താങ്ക് യു. Mr. Krishnan, will you briefly introduce yourself? Sir, I am Satish B. Krishnan. I did all my schooling. I am basically from Kannur and I did my schooling in Kannur. Did my graduation in mechanical engineering from Trivandrum Government Engineering College, Barton Hill. Post which I did my MTech aerospace engineering from IIT Kanpur. And I have worked for Larsen & Toubro for 2 years since 2013 till 2015. And I have resigned in 2015, came back to Trivandrum. And 2016 onwards, I have been here preparing for civil service, sir. You are presently not employed anywhere? No, sir. So earlier you were working in Larsen & Toubro? Yes, sir. What was the specific job that you were doing there? I was in research and development, sir, in defense and aerospace division. Oh. So what was the project on which you were working? I was working in the project of hypersonic wind tunnel, sir. Wind tunnel? Wind tunnel, sir. Of hypersonic velocities. So what was the specific problem that you were dealing with? It was basically regarding how the tunnel could be designed in the first place, because it was to accommodate a velocity of like Mach 12. Mach 12? Mach 12 and Mach 14 for VSSC and DRDL, sir. So the designing of the tunnel was the project in which I was involved. Okay. So that would help in designing a wind tunnel? Yes, sir. Okay. Okay, as a person with exposure to aerospace sector, there is a current raging debate in the parliament and politics about India's latest acquisition of fighter jets. A section of the people feel that we purchased it at a price higher than the market price within quotes. Yes, sir. Now, is there such a thing as a market price for a defense product? And what are the difficulties associated if you want to discover the market price of an extremely complex defense system like the Rafale fighter jet? Sir, I feel that the very idea of market price when it comes to defense is a very perceptional one, because it is highly need based. If you are having an extremely high crunch of that particular product, you might be willing to pay an exorbitantly high price also, which was the case for which we went for Rafale. Our air squadrons were highly outnumbered when compared to the likes of China, and we were badly in a need for a multi-role combat aircraft, which could not be satisfied even by the likes of Sukhoi. That's why we had to go for Rafale even at a higher price, sir. Now, apart from the
the complexity of the demand, don't you think that it's a limited buyer's market where a premium is placed for the competitive edge also? How do you factor this into price? I want competitive edge over my my regional competition, so therefore I am willing to pay a premium to acquire what is not available otherwise. Yes, sir. So it is a buyer's market in a sense, or a seller's market. What do you think? Who has the advantage? Sir, I feel that it is both in a niche condition, because if you are considering it is a unique product when it comes to subcontinent condition, because none of the countries other than India is having any exposure to the multi-role combat aircraft that is from Dassault. Even China doesn't have that. On the other hand, Sukhoi is already there with China. So it is a niche condition for the buyer, and it is the same case for the seller also, because what they are selling is a unique product. Even Eurofighter Typhoon or Swedish Gripen could not compete with that. Right. So in other words, you are saying that its idea of a market price is a very tenuous thing. You can argue it a few crores this side, that Yes, side. sir. It is all about negotiations. Based on your negotiation, your capability to pay and the advantage you want to Yes, sir. command. Yes, sir. Do you know about how India acquires its defense systems? Acquisition procedure. Suppose Navy wants new submarines, Air Force wants new, and all these deals come to tens of thousands of crores. Yes, what sir. is the overall procedure in that? How do we go about procuring these high value items? Initially, an open public requirement is floated in the public market, where international and even domestic companies can compete for that. They can put forward their portfolios with their unique niche areas which their product has, and the pricing, corresponding pricing. And based upon these, the relatively which is cheaper and relatively which is more competent. Based on these, a final deal is made, sir. Who is in charge of this procurement? Does the Ministry of Defense do, or is finance involved, or is there a cabinet committee? What is the structure involved in procuring this? Are you aware about it? Sorry, sir, I'm not exactly aware of that. Okay, forget about it. What is the controversy in the semi-fructified procurement of the Augusta Westland copters? What is the issue there? CBI has already filed a few FIRs, charged a few people. What do you think went wrong in that deal? Sir, from what I know, there was a corruption itself involved in that, and the Augusta Westland company was actually trying to bribe the Indian bureaucrats and the political figures to buy their copters. For what? It was not to buy the copter, but the specific position in which it is alleged that they interfered with the technical specifications. What was the precise issue with the Augusta? You must have followed it as an aerospace engineer. I'm sorry, sir, I'm not exactly remembering. Okay. So during the second level of testing, they lowered the cabin height, so as to, using that proviso only, Augusta entered the market. Oh, okay. Forget about it. As an aerospace engineer, what are the potentials for heli tourism or air tourism and in your state, and how do you see it developing, considering the congestion in roads, and is there a scope to develop heli tourism, or Sir, I feel that there is a niche area where we can actually develop the idea of heli tourism as well. For example, if we want to travel to Lakshadweep, that's one particular area where we can have a lot of tourists from domestic as well as from abroad, and the facilities are highly lacking in numbers. So exactly like you said, sir, there is a very open space for heli tourism in Kerala as well as pan-India consideration also. And also there is this middle class whose income is continuously rising, who are willing to pay a price for a slightly better luxury or slightly better comfort, sir. You have 5 airports, 4 airports now plus 1 additional coming up, proposed in Yes, Pathanamthitta district. So do you think that you can put medium range turboprops? That's one of the current debates in the Civil Aviation Ministry. So that air travel comes still cheaper, and you offload the vehicular traffic, because arguably it's less polluting. Do you see such a prospect for Kerala in future with these 5 international airports, and so that instead of KSRTC buying buses, should it be actually shifting to aviation and buy
medium range taxi aircraft? Sir, I don't think that considering it as a popular mode of transportation will be very much viable, because the capacity is very much limited and the number of commutators are on a very high side. On the contrary, what I feel is that it will be better for us to develop our waterways which can hold larger population as well, sir, considering the fact that the entire coast of Kerala could be connected from top to bottom, sir. Okay. You have an interest in playing badminton. Yes, sir. Yeah. Whom do you like, Saina or Sindhu? Sir, I like Saina Nehwal slightly better than PV Sindhu, sir. And what are their differences and how do you like, why do you like? Sir, from my limited knowledge point of view, I like Saina Nehwal slightly better because she is a bit more aggressive than PV Sindhu, who plays a slightly defensive game but is still brilliant. So I generally prefer players who are more into an aggressive mode rather than slightly defensive, sir. Now, why do you think, what are the reasons for India to excel well now in badminton? Sir, of late we have had some good quality badminton coaching institutions, particularly coming in Hyderabad, like the Gopichand Institution. So these facilities are very well nurtured by Prakash Padukone and Gopichand, both of them. They are doing a brilliant job finding talents right from a very early age. That, I guess, is bringing a drastic change in the entire platform, sir. And even in a place like Trivandrum, you can find a lot of badminton coaching centers and academies propping up. Correct. Another hobby which you have mentioned is mixed martial arts. Yes, sir. What do you mean by that? So mixed martial arts, though it has its origin in Greek forms of combat, of late it has developed as a combination of all the traditional martial arts, taking the best practices out of them and making it more lethal and more effective in close range. So what all traditional forms are being used by you in this? So from the person who is actually teaching me, he is actually combining various elements of boxing and Kung Fu, sir. Kung Fu, and not Kerala type? No, sir. But you hail from Kannur, which is actually known for this land of martial arts. Yes, sir. So do you have a tradition of being, your family has a tradition or something like that? Nothing, sir. No, it is out of your interest. Yes, sir. Your district is actually always probably in national news whenever some political violence take place. Why such violence is taking place only in Kannur? I mean, primarily in Kannur. So for one, I personally do not believe that the violence is actually very much restricted to Kannur. If you are seeing pan-India scenario, the political violence is in Kerala. I am talking about Kerala. And in Kerala scenario, Kannur, what I personally again feel is the relation between an individual and political party is much like an interpersonal relation, where the family relation, where interpersonal relation is more obvious. And secondly, previously, the vote bank of the left wing and the centrist and the right wing, they were very much separated. There was a rural vote bank and a non-rural or urban vote bank. But now, since these vote banks, the rural-urban divide is also coming less, there is an overlapping vote bank. So the target population for all the parties are getting mixed up, and hence there is an intense competition as well. But why this violence is taking place primarily in Kannur, not in other districts of the state? In addition to that, the culture of martial practice, which most of the Malabar people are acquainted to right from their early childhood. I feel that even that, though we can say that it is part of ancient history, the culture is always something which continues even subconsciously, sir. Now, if you are actually posted as the Superintendent of Police in Kannur, what all steps you will take to ensure that this political violence comes to an end? So, what I think is most important would be to hold inter-party meeting on a regular basis. That's happening always, but still the violence also happens. From what I know, the inter-party meetings are happening only once the violence is happening. So it is actually a post-crisis scenario. On the other hand, what I feel is that it should be happening on a regular basis, even without a violence happening, so that there will be an amicable relation between the individuals. And secondly, what I have always felt is that you provide more job opportunities for the people. So automatically the youngsters are no more there available for any such political Do you clashes. feel that the real culprits are being nabbed and punished? I'm afraid it doesn't happen many a time, sir.
because there is intense political interference on one hand, and on the other hand, there are also some other factors, like sometimes even personal conflicts get politicized. So both these factors are there, sir. Okay, thank you. Let us come to something entirely different. Sir. Recently, the union budget was presented. In that, an ambitious health program was declared. The finance minister described it almost as Modi care, something comparable to the US Obamacare thing. Can you explain some features of that? So the entire the health policies in this budget, they had two aspects. One was the Ayushman Bharat, and second was this the health insurance, where a 5 lakh health insurance was provided to every family annually, which will take care of all the health expenditures in both primary, secondary, and tertiary medical care, sir. So by the volume of money that is expended, this could be even larger than the Obamacare, which was actually propounded in the USA. And this is very much necessary as well, because the out-of-pocket expenditure of an average Indian when it comes to medical sector is relatively very high. I understood. What is the allocation given there? I'm afraid, sir, I'm not exactly remembering the figure, sir. The number of families supposed to be covered, you have some idea? Sorry, sir, I don't not remember. aware. There was some criticism that it was grossly inadequate and it was being like that. And your state Kerala is known for its healthcare programs, and recently in the Niti Aayog rating, how did it figure? I'm sorry, sir, I don't exactly. Actually, Kerala came number 1 Okay, among the largest states in India for healthcare. So, what do you think are the factors which has contributed to that? Sir, I feel that particularly with respect to the Kerala healthcare, the dominance right we had from the beginning, because even during the time of erstwhile kingdoms that we had, there was a very popular healthcare measures that were taken, and which was further improved by the then ministries, where the primary health sector was equally made prominent. Probably while I was there in Kanpur, while I was there in Mumbai, I could never find a proper primary health center there. But on the other hand, in Kerala, you will find the community health centers and primary health centers very much active and with sufficient, though not always, in most cases you find sufficient infrastructure and the medical facilities as well, sir. That I think is most important. In addition to that, the medical colleges and even the private medical colleges, they are also well sustaining the influx of patients, sir. What about the government expenditure in the health sector? Sir, exactly stats, I am not sure. I'm sorry. Recently, there was a major agitation by people in the health sector, this nursing community. What are the issues involved in that? So, the issues, from what I know, it is primarily regarding the low salary that they were given. In most places, even in private sector, they were not given the idea of job security, and at the same time the salary was also very less. So, they were agitating to get this entire hurdle overcome, sir. So, is the issue resolved or is it still pending? Or I'm afraid that it is not completely resolved still. Okay, we will come to an entirely different area. You have stayed in Mumbai and worked there? Yes, sir. Recently, there was a statewide bandh called by some Dalit parties groups in Mumbai, not only in Mumbai, in the entire Maharashtra. What exactly was the issue there? Sir, it was an issue which happened even, which had its beginning in a pre-independence India, because these Dalit communities, they were initially wanting to be a part of Maratha kingdom and Maratha military organization. But because they were Dalits, the higher caste, the Maratha kingdom, they were very much apprehensive of accepting them as a part of their military. After which they actually joined the British, and in the Anglo-Maratha fight which came after that, the Britishers won over the Maratha kingdom. And it was celebration on that which has been happening on an yearly basis. But this year apparently it erupted out and it caused a violence, sir. No, but why should in a country like ours, this kind of conflicts take place even now? What exactly are the underlying reasons? So, for one, we are a very diverse country, and
along with all the effects of nationalism, the ideas of subnationalism and identity is also coming into picture. So the moment that some community is being marginalized, they try to find their own identity in the larger space. So I feel that this violence or this clash which happened could be considered as an issue of a crisis where each organization or each sect is trying to establish their space in the larger domain of nationality, sir. Do you think across the country there is a rise in the movement of the Dalits that is standing up for their rights, agitation all over the country? Is there any trend in that? Of late, yes sir, I feel that there is a emergence in Dalits identifying their rights and even getting into the street demanding their right, which could be seen in Gujarat, which could be seen even in Kerala. So I feel that there is a very prominent emergence and resurgence coming out from the part of Dalit movement, sir. So where exactly our democracy has failed, or if you feel that it has not addressed in that respect, what else it should have been done in our system? Sir, I feel that rather than considering it as a failure of democracy, I prefer to consider it as a success of democracy, where the organizations and where even the marginalized people are being given a voice to express themselves and to come up, which would not be there in many other places and if democracy was not there in India. So the very essence of diversity has actually prevented tyranny taking over into India. So I feel that this resurgence is actually a positive aspect, sir. See, in the Constituent Assembly, what B.R. Ambedkar said is this constitution provides you the political freedom, but converted it into economic freedom. In that respect, after 70 years, several decades, can you just say that we are successful, we are given voice, is it enough? Definitely, sir, I do completely agree with that. It is highly insufficient and there is a long way to go, because even if you are considering the representation of the Dalits in parliament or even in bureaucracy or even in any public sector enterprises, the number is comparatively very less, and even in their economic advancements is also very much limited. So there need to be more avenues for them to identify themselves. For example, this budget has brought up certain ideas like Ekalavya schools for Dalits, SCs and STs for their education, and simultaneously various schemes for entrepreneurial ventures. Such things, I guess, is a way ahead, sir. Okay, thank you. Satish, you intend to get into Indian Foreign Service. Yes, sir. Let me draw your attention to a very important problem which has affected the laborers, the Indian population working in Gulf countries. Many of them were suffering from chronic illnesses including epilepsy as well as psychiatric disorders. They used to take treatment from India, purchase medicines from India and carry it to Gulf. Recently, an order has come in some of the Gulf countries banning the bringing of such medicines from outside. And the biggest problem is that treatment, especially specialist treatment in Gulf countries, is extremely costly, unaffordable to the working class there, and the cost of the medicines is also prohibitively high. So, as a person who is interested in foreign service, what are the practical solutions to this problem? Any suggestions? Sir, I have always felt that the foreign relations or any diplomatic relation is always about telling a convincing story that could be accepted. So even here, what I feel is that if the government of India and probably even the state of Kerala is taking a proactive step to negotiate it with those countries, it would be highly probable that the countries would be willing to leave a space, particularly for the communities, the population coming from India and Kerala, because we constitute one of the largest expatriates in Gulf region. And the presence of Indian population can be felt all over the milieu of socio-economic activities in Gulf region as well. So that, I guess, is one probable measure which we could take. Simultaneously, we could also introduce something like a social security or a healthcare security program, which could be taken both in India as well as in Gulf country. For example, already there are medical groups which are established in the Gulf, which have their branch even in India. So even if you are taking a social security or a medical security here, it will be applicable there also in those particular hospitals. So if more such tie-ups and entrepreneurial ventures are brought up with government collaboration,
I guess the whole issue could be dealt well, sir. What could be the reason for such an order emerging suddenly out of the blue? Any reasons you can think about? So one primary reason which I could think about is the entire economic crisis which the West Asian region is going through. And because of which, for one, they want the entire job sector to be nationalized. For example, in the case of Saudi, where they brought an Itakat idea. And on the second hand, they also want the things to be purchased from within Saudi, so that again, their economy will be having a benefit out of that, sir. Also, many times when medicines are taken without proper overview, there is a high chance of secondary infections also coming into picture. So, considering all these three, it could be probable that it is based on these three that the authorities have come up with that idea, sir. Coming to healthcare models in the West, yes, we have got the UK model in which there is a national health service which gives treatment to a chunk of the population there. Vis-a-vis the United States format in which insurance companies dominate the sector and private healthcare is the prominent one. How do you compare and contrast these two systems of healthcare, and which would be more suitable for an Indian climate? Sir, I'm afraid that my technical knowledge is not sufficient enough to compare the two systems. But considering what is more appropriate for India, I feel that a public healthcare system where the government takes care of the insurance part without letting that go into private hands will be better suited for India, because still there is a huge population of India which is illiterate and who are not very well acquainted to understand the intricacies of private healthcare policies. So government filling up the void would be a better option for India, sir. Another question is, do you know any political leader who spoke for 8 hours continuously in the UN in Hindi from India? Atal Bihari Vajpayee. Okay. There was some movement to make Hindi an official language in UN recently, and there has been some opposition about that also. What is your opinion about that? Sir, I feel that the amount of effort and the amount of money that could be invested in getting Hindi as an official language of UN could be diverted into a better cause. For example, getting an entry into UN Security Council might be a better way, rather than pushing for Hindi as an official language. Considering the fact that it is only India who is speaking in Hindi and none of the other countries are. But on the other hand, all other official languages are spoken not just by one country but by multiple countries, sir. And even in India, the Hindi speaking population is comparatively less. So overall, I don't feel that that would be a best solution, sir. From your application form, I understand that you are the student coordinator of NSS activities in your college in 2009. Yes, what were the major activities you engaged in during that phase? So during those times, it was primarily two modes of activities that my NSS group involved in. One was the regular cleaning activities and awareness creation activities around around my college. And regarding second was what? Awareness creation about what? Awareness creation regarding cleanliness and regarding education also, sir, because the surroundings of my college was more like a slum-like scenario, not exactly a slum, but still a kind of slum-like scenario. So in those conditions, we felt that it will be very much appropriate to create awareness regarding education and particularly regarding mathematics and English. We actually used to take class for the students. And second mode of activity was actually blood donation camps, which we used to conduct on a very regular basis, sir. These two were the primary activities. Have you heard the term ecological intelligence? I'm sorry, sir, I haven't. You have heard the term emotional intelligence, I suppose. Yes, sir. Can you speak a few words about that? What is meant by emotional intelligence? So from what I can think about, emotional intelligence is your ability to empathize and make a connection with every individual that you are interacting with in a positive way, understanding that particular person's scenario, and from that drawing out how his behavior is patterned and accommodating and adjusting with that, sir. Okay. You were interested in semi-classics and melodies as per your hobbies you have listed. Who is yes, sir, I listen to them. Yeah. Who is your favorite singer? Dr. K.J. Ishdas. So tell me something about Dr. K.J. Ishdas' contribution to music. Something.
Well, I mean, I can think about only one thing, that he has actually raised the level of the musical intelligence, or I'll say the inclination towards music for a mass in Kerala, particularly in Kerala and even outside Kerala also, because being a Keralite who actually sung in almost all Indian languages and even the foreign languages like Chinese, he has actually raised the level of knowledge about Indian music in the foreign and international platform also. So, which is the highest civilian honor that Dr. K.J. Yesudas has received maybe in the last few years? Padma Bhushan. Or something bigger? Padma Vibhushan. Yes, sir. Okay, how many national awards for best singing in films has Dr. K.J. Yesudas received? Any idea? I'm not sure, sir. Okay, sir. Okay, now your interview is over. Please wait outside. We'll discuss your review and then discuss further with you your interview. Huh? Sir. Please. Thank you, sir. Hello Satish, എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു interview? It was good, very cordial, and I hope I was able to communicate my ideas well to the board. Okay. എന്ത് type questions are ചോദിച്ചത് mostly? Questions largely ഒരു വളരെ diverse ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു. They started എൻ്റെ ഡാഫ് വെച്ചാണ് തുടങ്ങിയത് because my academic background aerospace ആയതുകൊണ്ട് initially it began with a few aerospace related questions. അതിൽ നിന്ന് ഡിഫൻസിലേക്ക് പോയി. പിന്നെ few questions regarding കേരളത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇഷ്യൂസിനെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് questions from civil aviation അതിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ആയി. And it was overall very diverse, and pinna korchu social issues, health sector issues, and a few questions comparing the how Indian foreign affairs is. So overall it was very diverse questions. Okay. So how do you feel after coming out, giving the interview? I hope I did justice to the questions, and I hope I was able to communicate good with the board as well. Okay. And do you feel more confident, or I could have done better? Angane thonno? I guess there is always room for improvement. Improvement, exactly. So you feel you could have done better, alle? Yes. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും റിവ്യൂവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം. I'll talk to you after the review. Sure. Thank you. Last year you took the interview in the UPSC? Yes, sir. How many marks did you get there? 178, sir. 178. Did you expect more or less? That was a good mark. Good marks. I wish I could have got a 178 he says. Out of 275 now, sir. Out of 275, isn't it? Yes, sir. And so was it according to your expectations or less or more? Highest marks was 2. I could only wish I got a few more marks, sir. So why could you not succeed? Was it the theory part where you scored less? Yes, sir. Actually, my optional paper was quite haphazard. Oh. So that's one area where I actually lost a lot of marks. I think so. Anyway, see, I think you are an excellent candidate if you go by the interview, because your speaking is spontaneous. You are more or less on target with the answers. One cannot find any real faults with you in that sense, except that we found that since again last year was also foreign service, your first choice was foreign service. Maybe you can brush up a little more at depth into, but anyway, nobody expects you to speak like person having like 10-15 years in foreign diplomacy and all that. Intelligent interest is sufficient. So I can only say that your turnout is good. Your pacing is overall you should be a very attractive candidate for the UPSC. So we can't figure out why they gave you 178. Any specific clue? Do you have any clue why you did not go even further? What was the highest mark that was awarded last year? For my panel it was like 183, sir. 183. You came at the top. Okay, so that's a reasonably good score out there. Good. So nothing much to improve out here. You have done well this time in the theory? Hopefully, yes, sir. No one knows. So we hope to see him. We can't help it. It's unpredictable. Even the topper won't know. Yes. Okay, we just want to say that overall we can't point any huge blame. You did not make any wrong noise or any aspect blowing out of control. If you want to add, You have done exceedingly well. You have done exceedingly well. We are very optimistic. You will improve upon last year's in interview, and you will make it. A more generous board also.
This is pure luck, you never know. But don't be overconfident. Correct. Yes, sir. And prepare in the period that you have before the interview. Yes, sir. Select, as he is advised, foreign affairs, they will certainly ask you. Yes, sir. So, foreign affairs and other current affairs, Sir. you should practice. Yes, sir. The idea is you pick up themes now and make a noting of 3 to 5 facts about it that Yes, you sir. must know. Take any issue, Sir. disarmament, foreign policy, ambient neighbors, armed conflict. Keep 4 or 5 core points with you, Yes, sir. which are impressive, and then adjust it to the answer and form your opinion. It's Yes, very sir. important that you are on top of the facts. Sir. Better Thank luck. you so much. Wish you the best. Thank Hope you, sir. this time you will get into. Thank you, sir. Satish, welcome back. Thank ഇപ്പോൾ you. റിവ്യൂവും കഴിഞ്ഞു. You're done with everything. So I want to know, what did the panel say? Panel said that they were quite happy with whatever answers, whatever communications, whatever discussions we had over there. And there was no particular suggestions also as such, except that they said continue with whatever I'm doing and keep a tab of all the happenings. And particularly in the primary interest is like foreign service. അതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. Okay. So particularly international scenarioയിൽ വരുന്ന എന്ത് മാറ്റങ്ങളും, because a lot of things are happening around. അപ്പം even Maldives crisis, അങ്ങനെ a lot of issues are happening. Okay. So അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ടാപ്പ്, like nothing in depth, but just a few ideas regarding that. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊരു കോൺഫിഡൻ്റ് ആയി കാണുമല്ലോ അല്ലേ, yes. ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ടിപ്സ്. ഓക്കെ. സോ ഇപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ ടിപ്സും എല്ലാം വച്ചിട്ട് യു പ്രിപ്പയർ വെരി വെൽ ആൻഡ് ഡു വെരി വെൽ ഫോർ യുവർ ഇൻ്റർവ്യൂ. ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. Thank you. വൺ ഇൻ മില്യണിലെ പാനൽ മെമ്പേഴ്സിൽ ഒരാളായ പ്രശാന്ത് IAS സാർ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തോട് സിവിൽ സർവീസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. ഹലോ സർ, വെൽക്കം ടു വൺ ഇൻ മില്യൺ. സോ എനിക്ക് ബേസിക്കലി കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ളത്, ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ കേരളത്തിലുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ്, ഡു യു തിങ്ക് ദേ ലാക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ സ്കിൽസ് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത്? സാധാരണ പറയാറുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, അതായത് മലയാളികൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം, പക്ഷേ ദേ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഓർ ഹൗ ടു എക്സ്പ്രസ്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കും, പക്ഷേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും അത്ര ഒരു ഫ്ലോ കിട്ടില്ല, പറയില്ല ആ ഫ്ലോ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു പറയും. ദേ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു റിയലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഫ്രീലി. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എന്താണെന്ന് പറയുക, കാര്യം അറിയുമെങ്കിലേ ആ ഫ്ലോയും വരുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു നീഡ് ടു നോ തിങ്സ്. സെക്കൻഡ്, ഈ ലാംഗ്വേജ് ബാരിയറിനെ മറികടക്കണം. അത് ഒരുപക്ഷെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ കുറച്ച് മുമ്പ് തൊട്ട് 1-2 മാസം വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, സംസാരിച്ചാൽ മതി. കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചൊരു ഫ്ലുവൻസി കിട്ടും. ഇതൊന്നും വലിയ തലപോകുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല, അത്ര ഇതിനെപ്പറ്റി വറീഡ് ആവേണ്ട ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. മലയാളീസ് ആർ ഫാർ ഫാർ ബെറ്റർ. ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആദ്യം നമുക്കും വേണം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് സാറിൻ്റെ ആ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് അതർ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എവിടെ ആയാലും ഒരുപാട് IAS ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഡു യു തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് സൈൻ? ബിക്കോസ് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ ഗോയിങ് ഔട്ട് ഓഫ് കേരള ഫോർ ദീസ് ട്രെയിനിങ്സ്. ടു ഡൽഹിയിലൊക്കെ പോയി ട്രെയിനിങ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡു യു തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് സൈൻ? ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് വരുന്നത് വലിയ ഗുഡ് സൈൻ ഒന്നുമല്ല, കാരണം ഇറ്റ്സ് മോർ അബൌട്ട് കൊമേഴ്സ്. പക്ഷേ ഡൽഹിയിൽ പോയാലേ രക്ഷപ്പെടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ശരിയല്ല. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ബോയിൽസ് ഡൗൺ ടു വെദർ യു ആർ റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദിസ്, വെദർ യു ആർ പുട്ടിങ് ഇൻ യുവർ ഹാർഡ് വർക്ക്. അല്ലാതെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനും നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല, അതാണ് സത്യം. അല്ലാതെ ഇന്നെടുത്ത് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നൊന്നും ആരെങ്കിലും ആര് പറഞ്ഞാലും ശരി, ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ട്രൂ. At the end of the day, it's your hard work, അല്ലേ? It's your hard work. ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും പോവാതെ പഠിച്ചവരുമുണ്ട്. എൻ്റെ ബാച്ചിൽ ഞങ്ങൾ 5 പേരുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ 20-ൽ. ഫസ്റ്റ് 20 റാങ്ക്സിൽ വി വർ 5 of us. അതിൽ എനിക്കൊന്ന് 4 പേര് ഡൽഹിയിൽ പോയിട്ടേ ഇല്ല, ഇൻ്റർവ്യൂക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഡൽഹി പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡൽഹി ഈസ് നോട്ട് ഇന്നോവേറ്റബിൾ. പക്ഷേ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് അതിപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സോഴ്സ് ചെയ്യാം. വി ഷുഡ് ഹാവ് എ മിനിമം ഗ്യാരണ്ടി സ്റ്റഫ് വിത്ത് അസ്. അതിന് ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അവിടുത്തെ പോലെ തത്തമ്മ പൂച്ച പോലെ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ എഴുതുമ്പോൾ ഒരേ രീതിയിൽ ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലത്
തിരുവനന്തപുരത്തോ ഇരുന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നതാണ്. ഡിഫറെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റെന്നല്ല, ശരിയായ ഉത്തരം തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ യുവർ ആൻസേഴ്സ് വിൽ സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട്. കോമൺ സെൻസ് അല്ല, നമ്മൾ ഒരേപോലത്തെ ആൻസർ ഷീറ്റ് നോക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരെണ്ണം വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹി വിൽ സ്കോർ ഹയർ. എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ എവറിത്തിങ് ഈസ് ഹാർഡ് വർക്ക്. പക്ഷെ അല്ലാതെ അവർക്കൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ യു സേ? ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, എന്തിനാണ് ഇതിൽ വരുന്നതെന്നുള്ളത് ആദ്യം ക്ലാരിറ്റി വേണം. എന്തിനാണ് വരുന്നത്, അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വരുന്നത്, എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവണം. വേണ്ടാത്ത പലതും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട്, വേണ്ടാത്ത ഇൻ ദ സെൻസ് ദർ ആർ ലോട്ട്സ് ഓഫ് തിങ്സ് യു ക്യാൻ ആസ്പയർ ഫോർ. പണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമയിൽ കാണുന്ന സ്ലോ മോഷനിലുള്ള നടപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അതോറിറ്റിയോ കൊടിയോ ലൈറ്റോ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈം. കാരണം ഇതിനൊക്കെ ഒരു പുതുമോടിയുടെ ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിയുമ്പോൾ യു വിൽ ഫീൽ ഡിപ്രസ്ഡ്. മാത്രമല്ല ഈ അധികാരം, അതോറിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സിനിമയിൽ കാണുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ജീവിതമല്ല. ദർ ആർ ലോട്ട്സ് ഓഫ് അതർ തിങ്സ് ടു ഇറ്റ്. റിയാലിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ ടഫാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുകയൊക്കെ വേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു പെർസിവറൻസും ഒക്കെയാണ് വേണ്ടത്. സുഖജീവിതം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് വരരുത്. മാത്രമല്ല സമയം നമ്മുടെ കയ്യിലായിരിക്കില്ല. ലോട്ട്സ് ഓഫ് തിങ്സ്. ഇപ്പോൾ ജോബ് കണ്ടന്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ കൂടെ വേണം. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കളക്ടറായിട്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്. കളക്ടർഷിപ്പ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് യു ഡു ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ഫോർ മേ ബി 2 or 3 years. ഈ എൻറ്റയർ ടെന്യൂർ ഓഫ് സർവീസ് പീരിയഡ് ഓഫ് അറൗണ്ട് 33 or 35 years. ഇതിനകത്ത് ഒരു 2-3 വർഷത്തെയാണ് ഈ ജോലി. ഇതൊക്കെ കണ്ട് മെസ്മറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് വൺ പോയിന്റ്. സെക്കൻഡ് തിങ്, പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം പരീക്ഷയ്ക്ക് മാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് മനസ്സിൽ കാണുക. ഇത് വേറെന്തോ വലിയ ആറ്റം ബോംബ് ഉണ്ടാക്കുകയോ റോക്കറ്റ് സയൻസോ ഒന്നും അല്ല. സോ യു ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദിസ് ആസ് എൻ എക്സാം. ഇപ്പോൾ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമോ അതൊക്കെ ഇതിനും ചെയ്യണം. നല്ലൊരു എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദ്യം ഇടുന്ന ആളെ മനസ്സിൽ കണ്ട് പഠിക്കുക. എന്തെങ്കിലും വായിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ചോദ്യം ഇടുന്ന ആൾ ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദ്യം ഇടുക എന്ന് ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റർ. ആ ഒരു ആംഗിളിൽ പഠിക്കുക. പരീക്ഷ എഴുതുന്ന നേരം ഇൻവിജിലേറ്റർ അത് എങ്ങനെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾ, അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് വാല്യൂ ചെയ്യുക എന്ന് മനസ്സിൽ കാണുക. ഇത് പറയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. കാരണം നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിൽ കണ്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നിന്നുള്ള പോസിബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്ററിൻ്റെ ആംഗിൾ നിന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾ വേറെ രീതിയിലാണ് അത് വായിക്കുക. പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, സിലബസ് ഉണ്ടാവും, ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ പഠിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനെ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു പഠിത്തമായി മാറും അത്, വിച്ച് ഈസ് വെരി എഫക്റ്റീവ്, വെറുതെ വായിച്ചു വിടുന്നതിനെക്കാട്ടിലും. അതൊന്ന്. രണ്ട്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളെ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വൃത്തിയിൽ എഴുതാൻ ആദ്യം തോന്നും. ഇപ്പം ഞാനാണ് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ അത് കാണണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലേ? വൃത്തിക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടാവും, കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണണമെന്നുണ്ടാവും, വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണണമെന്നുണ്ടാവും, പോയിന്റ്സ് എഴുതി കാണാൻ ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടമുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ഡയഗ്രാംസ് കാണാൻ തോന്നും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ചെറിയ ഗിമ്മിക്സ് ആയിരിക്കാം, പക്ഷേ ദീസ് സോർട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് റിയലി മാറ്റേഴ്സ്. ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഗെയിം ചേഞ്ചർ, ടിൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും ടോപ്പ് റാങ്കിൽ വരുമ്പോൾ 1-2 മാർക്കിലൊക്കെയാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് വ്യത്യാസം വരുന്നത്, ചെറിയ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ 5-8 പേപ്പറാണല്ലോ എഴുതുന്നത്, ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ അഗ്രിഗേറ്റ് ആണ് ഫൈനലി റാങ്കിങ്ങിന് എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളിതിൻ്റെ മാർക്കിൻ്റെ പാറ്റേൺസ് നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും. തുടക്കത്തിൽ നല്ല ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ അവസാനം എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ്. ഇൻ ദ സെൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ മാർക്സ് വാങ്ങുന്ന കുറേ പേരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് വെരി ലിറ്റിൽ, ചെറിയ 1-2 മാർക്കിലായിരിക്കും നമ്മൾ സർവീസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ചിലപ്പോൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നതും. സോ യു ഹാവ് ടു ബി കെയർഫുൾ ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ്. അതുപോലെ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് റോക്കറ്റ് സയൻസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കാലിബർ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് പോലും they might miss something when they come for interview or ഭയങ്കര ടെൻഷൻ എടുത്തിട്ടൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഭയങ്കര കുറേ മിത്തുകളുണ്ടല്ലോ ഇതിനെപ്പറ്റി. ഇപ്പോൾ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് സിവിൽ സർവൻസ് ആണ്, IAS-കാരൊക്കെയാണ് ഇരുന്ന് ആൻസർ ഷീറ്റ് നോക്കുന്നത്, അങ്ങനെയൊക്കെ പല തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട്. ആൻസർ ഷീറ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടി IAS-കാർ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ബാക്കി പണിയക്കാരെയും ദേ ഹാവ് ദെയർ ഓൺ ജോബ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇസ് സംതിങ് ഡിഫറെൻറ്റ്, ഇതിനെ പരീക്ഷയായിട്ട് തന്നെ കാണണം. അപ്പോൾ ചിലർ ഈ തെറ്റിദ്ധാരണയൊക്കെ കാരണം ആൻസർ എഴുതുമ്പം ഒരു സിവിൽ സർവൻറ്റിൻ്റെ ആംഗിളിൽ നിന്ന് വേണം എഴുതാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്
ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിസിക്സ് ഓപ്ഷൻ എടുത്ത ഒരാൾ ആറ്റമിക് എനർജിയെ പറ്റി എഴുതാൻ നേരം അതിനകത്ത് ഒരു സിവിൽ സർവൻറ്റിൻ്റെ ആംഗിളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കിയാൽ യു ആർ ആക്ച്വലി നോട്ട് ആൻസറിങ് ടു ദ പോയിന്റ്. ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം എഴുതുക എന്നുള്ള ഒരു പണി ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ ദാറ്റ്സ് എക്സ്പെക്റ്റഡ്. സോ ഹാവിങ് സെഡ് ദാറ്റ് ഈ ഒരുപാട് മിത്തുകൾ ഇപ്പോൾ സർ ഇപ്പോൾ സർവീസിൽ വന്നിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അറിഞ്ഞത് ഇറ്റ്സ് ഓൾ റോങ് അബൌട്ട് വാട്ട് യു സെഡ് റൈറ്റ് നൗ. സോ ഇതേപോലെ ഒരു 2-3 ഞാൻ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് വുഡ് യു സേ ദാറ്റ് there might be some myth prevailing, so to tell the candidates who are actually watching ഇതേപോലെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, don't fall into it എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ what would you say? so many ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് സിവിൽ സർവൻസ് ആണെന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ഒരു ആംഗിളിലൊക്കെ എഴുതാൻ തുടങ്ങും. അതൊന്ന്. രണ്ട്, ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സോ കോൾഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ നല്ല ശരിക്കും ഇറ്റ്സ് എ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റിൽ പല ഫോർവേഡുകളും നമുക്ക് വാട്സാപ്പിലും ഇതിലൊക്കെ വരും. ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു, അയാളിപ്പം അയാൾക്ക് 2ാം റാങ്ക് കിട്ടി, അയാളിപ്പോൾ ഇന്ന സർവീസിലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് യു ഗെറ്റ് സോ മെനി ഫോർവേഡ്സ്. ഇതെല്ലാം നോൺസെൻസ് ആണ്. അങ്ങനെ ഒന്നാമത് അമ്മാതിരി കുസൃതി ചോദ്യം ചോദിക്കാനൊന്നുമല്ല ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുമുണ്ട് ആക്ച്വലി നടക്കുന്ന ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ആ ട്രെൻഡ് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് കാണിക്കുന്നത്. റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ കുടഞ്ഞ് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ അറിവിനെ അളക്കാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ഒരു എഫേർട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അറിവ് അളക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ റിട്ടൺ പരീക്ഷയിലാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡൺ. അത് കഴിഞ്ഞ് ശരിക്കും ഈ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ അയാളുടെ വ്യക്തിത്വം അളക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു 100% പെർഫെക്റ്റ് ആയ ഒരു രീതിയൊന്നും അല്ല. അതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു അവസരം കൊടുക്കുകയാണ്, ബോർഡും ഒരു അവസരം നോക്കുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് ഫെയർ ചാൻസ് മാത്രമാണ്. ആ ഒരു വിൻഡോ ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിലൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഭാഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. കാരണം ആ സമയത്ത് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ നല്ല വശങ്ങൾ മുഴുവനും വെളിപ്പെടുത്താനുള്ളൊരു ശ്രമം ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. സോ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പലതുകൊണ്ട് ഈ ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്നവർക്കേ കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ലുക്കും ഗ്ലാമറും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു അതിനെയാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതൊന്നുമല്ല പേഴ്സണാലിറ്റി ഈസ് ഹൗ യു ക്യാരി യുവർ സെൽഫ്. നല്ല രീതിയിൽ ആ ഒരു വ്യക്തിത്വം വെളിവാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് സത്യത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഭയം ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം, മലയാളികൾക്ക് നല്ല അറിവാണ്, നല്ല കഴിവുമാണ്. നന്നായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ അറിയാം, പല കാര്യങ്ങളും ഡിസ്പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാനറിയാം, കുറേ ലിബറലായിട്ട് ചിന്തിക്കാനറിയാം. ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര പ്ലസ് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ്. മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളൊക്കെ കുറച്ച് വൈകല്യങ്ങളുണ്ട്. ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അറിയാൻ പറ്റാറുണ്ട്. അവരുടെ തെറ്റല്ല, അവർ കാണുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളും ചുറ്റുപാടുകളും അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഇഗാലിറ്റേറിയൻ സൊസൈറ്റി ഒന്നും അല്ല പലയിടത്തും. ഭയങ്കര കടുത്ത ജാതി വ്യവസ്ഥയും ഭയങ്കര സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക അസമത്വങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ വളർന്നു വരുന്നവർ കാണുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വേറെയാണ്. അവിടെ സിവിൽ സർവീസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പോലും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. സം പീപ്പിൾ ആക്ച്വലി ദേ വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ സർവീസ് ബിക്കോസ് ദേ വോണ്ട് ടു ലിവ് ലൈക്ക് എ കിങ്. രാജാവിനെ പോലെ ജീവിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പോലും പരീക്ഷ എഴുതുന്നവരുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്തായാലും അങ്ങനത്തെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ആരും വെച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്താഗതി വെച്ച് ആരും പരീക്ഷ എഴുതുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം കേരള സമൂഹം ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു തലമുണ്ട്. ഈ ഒരു തലത്തിൽ നമ്മുടെ സിവിൽ സർവൻസ് എന്ന് പറയുന്നവർ ജനങ്ങളുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ഒരു പബ്ലിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷനോടുകൂടെയും ജനങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനുമൊക്കെയാണ് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ളൊരു രാജകീയമായിട്ടുള്ളൊരു സെറ്റപ്പിൽ ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരല്ല. അങ്ങനെയല്ല സമൂഹം ഇവിടെ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും. സോ യു ക്യാൻ ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അതാണ് ഐഡിയൽ ഒരു സിവിൽ സർവൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ട്രെയ്റ്റ്. അത് മലയാളിയെ പ്രത്യേകിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. Okay, thank you so much, sir. Three points പറഞ്ഞത് every word that comes out of your mouth makes a lot of difference to the candidates. Thank you so much, sir. 1 in Millionന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും കാണുന്നത് വരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.